इतने पैसे में इतना ही मिलेगा? ना 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 ना, इतने पैसे में इतना मिलेगा. Hello and welcome to Home Movies with Rose. I am Korea, so I bito ek pesat DIY. So I saw tum nakwitang kit ko ang flip kotte from this to this. How I'm flipping over a milk carton or a juice can to a chic vase to put our florals. Come, let's DIY. So e DIY kurpa amgzai potole empty milk can or any carton for that matter. We'll need white paint and a paintbrush, cutter to cut the can, marker and a small glass with some water. And yeah, I forgot the flowers. We also need some flowers. So first I empty carton गेला, तो बरो धुईला, dry केला आणि मागी cut केला. First I केलो ते कित केलो ले? I first धुईले, cut केले आणि मागी सुकयले. So तेशको केल्या अचले. तेशको जाता. मातशें आंकडो येसो. So don't do that. पयल धुयाय, सुकयाय आणि मागी कट कराय. मागी हांवें पेंट मारलो all four sides. आणि एक पेंट मारपा जाय तो पेंट जाय पडले का आणि मुकोचे वाहलोलो पेंट एजान एकू कोट जालो सगळे and that too it was very light. So आत मुको पेंट नात कित कोत्तले पेंट ना कोन आमको स्टॅशा हो पेंट आहलोलो घरा माता येतो मागीर हो पेंट मारलो आनी ते DIY केले and हो पेंट पासून चोय बरोको लागलो. So तुमकोडे in case तुमगे पेंट काबार जाल जाल्यार it is okay to use the paint that you use on your walls for the house. So हे empty cartona म्हाका at least 4 coats of paint मारपा पडलो आनी मातशें भितरूय मारला हे tiny bit because म्हाका एशको दोल म्हणटगो म्हाका तेगे भितर लायनींग दिसती पडपा नाका ते सिल्वर ना जाल्यार ब्रावन बी आसते. सो हांवें मातशें हाफ वे तेका वायट पेंट केला भितरल्या आनी मागीर हांवें पेन्सिल घेवन मुगे डिझायन ड्रॉ केला आनी मागीर तेजे उंच ब्लॅक कलर मार्कर घेयला आनी मागीर तितून ड्रॉ केला. सो तेजे ब्लॅकाचे व्हायटाचे बरें कॉन्ट्रास्ट जाता ब्लॅक. तुमगे घराक धाकटी भुरगीं बी हाय जाल्यार you can ask them to draw this for you because हे unruly आणि सारखे ऑर्गॅनिक बरें रफ दिसतले बरें दिसते. ते चोडी स्ट्रेट लायन्स सारखे परफेक्ट ड्रॉ करपाक गेल्यार it won't look that great according to me. So I try to do it like a child, sarke rough. And the best part of this DIY is कोणाच्यानू करून जाते. जाणटेल्या नेणटेली धाकटी भुरगीं इजी पेंट मारपाचो ड्रॉ करपाचे आनी फुल हायट करपाची जालें. इट्स दॅट सिंपल. सो तूं ही बॉक्स कलेक्ट करता चोय त्या दोना just try to find tall, short, broad and narrow आणि बरी हायटीची आणि मोठेली बारकी आहल्या. It looks nice. It gets a nice variation to your design. हे वाज करपा आनी एक टीप सांग तुका. तुगे ते टॉप आसता चोय वाजान नेक आसता तो मातशें उंचू कोराय बिकॉज तूं फूल घाल त्या दोना थोडे दिसपा ती फूल वाजांतल्यान वयले. चड सकयल गेल जाल्यार इट वोंट गिव यू दॅट कायंड ऑफ इफेक्ट लायक वाजांतल्या भायर येयले अशें म्हणून. आनी नेक्स्ट आमी घालया फुलां. सो हांव फूल हाडपाक गेलें तेन्ना हे 2 कलर मेळ्ळे म्हाका आनी देयर वॉज अनदर लायट पर्पल वन. सो म्हाका पर्पल जाय आहलोलो एंड द लायट पर्पल वन. सो हांव घेवपाक गेलें तेन्ना आनी कोण घेवन गेली. सो ती दोत काय म्हूण चोयताले बट ती घेवन गेली आनी म्हाका मागीर वायट हाडपा पडली. सो हांवें म्हणलें ज्या सिमरन ज्या जी ले अपनी जिंदगी म्हणलें आनी हांवें गेली आनी घाली. सो आतां आमी घालया आमगेली फ्लावर्स एंड दीज आर कॉल्ड कॅलेंडुलास. आय लव हाव प्रिटी दे लूक वायट विथ पर्पल. बरी बेल्स अशी बरी दिसताय चोवपाक. सो ह्या कटनांनी हांवें घायला उदक.
तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान धाकटी बॉटल घालून तितून उदक भरूं जाता, नाजाल्यार बेश्टे एश करून पासून घालूंक जाता. बट बॉटल घायल्यार चड बरी. उदक रोखपा मातशें लेस चान्सीस आसता एज कम्पेर्ड टू हियर. एश करून घायल्यार मातशें आटलो जाल्यार आख्खें टेबल हॉल जातलें. सो तुमगे फंक्शन बी कितें आहा तेन्ना I suggest that you put a bottle of water or a little vase of water inside. Now let's put our flowers. I'm starting off with the purple one first. Always मातशें चड धाकटो आहा तेका लागून हांव चड व्हडलो स्टॉक घेयना तेका. मातशें धाकटो घेता like this. आनी हो फूल घालताय तेन्ना try to put it in the center of the neck of the vase that I've drawn over here like this. So horen dispa like vazantle ayla because if I try to put it here it makes less sense and it also looks real if I try to put it in the center. So ishkongali या हे कर्टन्स दवरल्याचे ते आख्खे एक लेवलाचे नाही. मुखार हाटल्या उंच सकयल सो तेशको केल्या बरें वेरिएशन येता इन युअर डिझायन आनी चोवपाकूय बरें दिसता. एकू कडेन मांडलें जाल्यार इट जस्ट लुक्स टू फ्लॅट. सो मातशे वेरिएशन्स हाडल्या बरें दिसता. आतां हो वाज आहा तो मातशें उंच हायट आहा तेका. सो आय वॉन्ट समथींग दॅट इज टॉल. आय वॉन्ट अ पर्पल वन. आवाज केशकोन दिसता चोया एका एकू घालतलें बिकॉज एगे मातशें चड नॅरो आहा नेक आनी मातशें सेंटरात दवरता. सो आय जस्ट पुट वन हियर. नेक्स्ट आय वॉन्ट टू पुट अ वायट वन. नो एक्चुअली हांव एका वायट घालता बिकॉज आय वॉन्ट टू मेक इट लुक एके चोय नेक मातशें ब्रॉड आहा सो हितू म्हज्यान दोन घालूं जाते. सो हांव घालता पर्पल एंड अ वायट वन. ट्राय टू प्लेस इट इन द सेंटर. हे धाकट्या वाजान हो मातशें चड धाकटो आहा एंड लूक एट द शेप ऑफ दिस. हे मातशें मोडलो आसा. आय लायक हाव इट लुक्स. मातशें ड्रुपी जालोलें. सो आय एम गोइंग टू प्लेस इट हियर. I can't see. Yeah. What's this one? Itu pasu एक जातो दिसते so. So I'm trying to put a big, tall purple one. Put a purple one here. So here was the white with the purple. White. It's here. सारखा चोड लांब आहा so I can place two in this so आणि एक white घालता. This one is also a tall vase and again neck so कितो narrow घातो so I can really just put one in here.
this one. Last one ullo hataka place gotta inga. So तुमच्यान मध्ये adjust करून जाता if you don't like a certain flower in a certain vase. माशे move करायते. For instance, हो stop मग कल्पजा इंगा. आणि हो stop मग कल्पजा इंगा. आणि ते माशे adjust कराय. तुमगे vases माशे adjust कराय. Space दिसतो दोरायते आमका. So चिड्डोलोले दिसपा नाकायते आमका. So that every vase has its own personality coming through and every flower can shine through. Yeah, एक फूल माशे मुगे मोडलो है शाहलोले. ते हांव इंगा उडयता to make it look like it's fallen from the stem. हो स्टॉक माशे चड बितोयस चेपलोयस दिसता. सो हे एक फूल काडटा आनी हिंग उडयता like this. Actually throwing it like this. Another tip I forgot to mention is you don't want your flowers to be too heavy. So zod ahल्या, there is a chance of the vase falling down and it can spill over. So तुमगे flowers choose कोत्ताय ती माशे lightweight choose कोराय. So आता तुमचो इला how I've transformed a milk carton into beautiful vases. आणि इतू लेस पैशान आमका इतू मेळ्ळे. तेक लागून स्टार्टिंग म्हणटले इतने पैसा में इतना मिलेगा म्हणून. So इसको तुमच्यानय करू जाता. If you have a small gathering or a bridal shower and you don't want to spend a lot of money, this is the most cost effective way you can design or you can do a small deco for your house. It looks very pretty. म्हाका सारखे like जाले what I've done today. And तुम केश लागले ते म्हाका सांगा in the comments. And if you would want to do something like this for an upcoming event of yours. And your video तुमका like जाल्या like कराय, share कराय आणि subscribe कराय for more such content. And you know that I love working with flowers. So करपा म्हाका सारखे like. So आणि करपा जाय जाल्या to motivate me to do more. Like, share कराय with your friends, subscribe to everything because I really want to do this stuff and it makes me happy. So until then, see you in the next vlog with something exciting. So मेरे आता next vlog and until then, bye bye and take care. Mercury. Mercury, Venus, Earth, Mars, Saturn, Uranus, and the Sun. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and the Sun. Sun and Sun. Planet. And Saturn. Mercury.